Northern Ireland has many things in common with the conflict in Lebanon. Belfast was divided, Beirut was divided. في شيء تشابه ما بين ما نعانيه بلبنان وما زلنا يعني مرينا بحرب أهلية، كمان هونيك مروا بشيء حرب أهلية داخلية. One of our donors was UNDP. They had the idea to organize a study tour. نحن كجمعية بعتقد مفيد لنا انه نلتقي باخرين ونشوف تجربتهم نتعلم منهم مثل ما نحن فينا ننقل تجربتنا. هاي اول مره بينعمل ستادي تور من هذا النوع. الشيء اللي لفتني كثير انه ما بينظروا لها بضروره الحال بشمال ايرلندا انه حرب اهليه، بيذكروها بشيء مثل نحن كمان بنسميه الاحداث. I always want to get hold of things that happen. I always want to get hold of time. It was a very interesting experience, so I wanted to try to catch some of those moments. مثل ما كان ينحكى والى اخره، كان انه صراع بين الكاثوليك والبروتستان، وهو كتير اكبر بين مجموعه بتفضل تكون دوله وحده اسمها ايرلندا، وفي مجموعه من الناس بدها تضلها تابعه لبريطانيا. The first day we had this bus tour that took us around what we would call here in Beirut the Green Line. I would like to welcome you all to West Belfast. My name is Danny Murphy. I'm a former IRA prisoner, former combatant in the conflict here. We see the conflict here in Ireland, we don't see it as a sectarian conflict. The conflict for us as Republicans is Britain's presence in this island. They have no right to be in this island. It wasn't about the politics of the war, it wasn't about a united Ireland and a great future. I just simply had a 13-year-old boy wanted to go out and kill British soldiers. And I joined the junior movement of the IRA. At that time were armed and were involved in military operations. I was arrested and caught with quite a substantial amount of explosives, and also charged with planting a bomb in an army barracks, British army barracks, just up the falls here. And 17 years of age, just turned 17, and I was sentenced to 15 years in jail. The two communities are still very, very much divided. In general, that community keep themselves over there, we keep ourselves over here. That's unfortunate. You'll see like a high fence. You see the high fence. That's the beginning of the peace wall, so-called peace wall. The peace wall today is built over the top of the house that I lived in. My home was one of the first homes that we were burnt out of. كل واحد منهم بيشتغل ضمن بيئته، فإذا أنا سجين سابق بروتستانتي بشتغل ضمن الإحياء الاتحادية أو بالبيئة اللي أنا بنتمي منها، وإذا أنا كنت جمهوري كمان بشتغل بس بالإحياء الجمهورية. I didn't believe that the security forces here were doing enough to stop Republican violence from my community, and that was the day I decided that I wanted to return the serve. Whatever they did to my community, I wanted to do, and I did. And everything I show you today, please, I don't want to be partisan about it. We're going to go left. I don't want to be partisan about it. Everything I tell you of what happened here that made people like me, the same thing happened there that made people over there also. تعودوا يتعايشوا مبلا مع عايشين مع بعضهم، بس ما تعودوا يندمجوا بحياة مشتركة. When the British Army first came in, this road here, and as I said, this lasts for 4 or 5 kilometres. This would have been the main centre for intercommunal violence. So this community and that community would have attacked, and it would have been along here. بيصير في أسئلة إنه قداي عن جد قدروا يتواصلوا مع بعض أو يتخطوا الماضي. This was decided to be where the separation began here, and a small wire fence was built here, but it wasn't secure enough. So after a few years, they built this concrete part at the bottom peak, but it wasn't high enough because people could still throw petrol bombs, hand grenades over. So they built the green part, but it wasn't high enough, so they then extended again. أنا هيدا المشهد تبع المشوار بالبوسطة، هذا أول مشوار ظهرنا هو الحيط. يعني إذا بدك تذكرني بفلسطين صراحة. في محل ما بحبش، بكره الحيط، يعني إنه اللي بيفصل الناس ببعضها. بس هونيك بلحظة معينة إنه يمكن هذا الفصل for security، أو يمكن ليتذكروا إنه الحفاظ على هيك حيط يمكن حتى ما تنعاد.
one of the major things about this wall, there's always a lot of talk about it should come down, yeah. But the people who say they want this wall down do not live anywhere near it. It's always people who live miles away. The people, if you ask here, and the people on the other side, they don't want the wall down because they remember too well what it was like before that wall. This is their comfort, and I would say it will be generations before this goes. كبير الحيط، أنا فاجأني المساحة اللي أخذها. إلى جانب كنت عم بتسمع على إكس فايتر، حسيته رجعني على الحرب. ما كان عندي شعور إنه عن جد بالعمق طلع، لأنه الاتفاق اللي حصل بين القيادات. هن مش متفقين، ما عملوا مراجعة كافية بعتقد لقناعاتهم، كل واحد بعده على قناعاته، بس في إرادة عندهم إنه ما يكون في صدام، ما يكون في حرب. يعني نحن محاربون من أجل السلام، وقت تشكلت كأفراد طلعوا هن كأشخاص، مش دولة أو منظمة أو مجموعة تابعين لإلها كانوا عم بيقاتلوا تحت رايتها وأعلنت وقف إطلاق النار أو أعلنت نهاية الحرب. أشخاص وصلوا على بقناعة شخصية إنه هن بدهم يبطلوا يحاربوا إلا من أجل السلام. It's the murals that really struck me. There's this culture of the murals. During the Troubles, Irish artists painted the murals of political figures, of IRA people, the other pro-British figures as well. So I was shocked that people still kept them there. Because, I mean, these pictures, some of them were quite violent as well. This doesn't contribute to a healing process at all. We're using memory in a way, or trying to use memory in a way to work for reconciliation, to work for forgiveness, to let people see that similar things happened to all sides, that all are, everybody was a victim as well. If you were engaged in any kind of violent act, whether you belonged to a Republican militia, such as the IRA, or a pro-British militia, you would be probably caught and put in jail. Also, the difference between Northern Ireland and Lebanon is, in Lebanon you had a general amnesty for everybody involved in the war. In Northern Ireland you didn't. يمكن لمن مجتمع يمرق بأزمة كبيرة مسيرية من هالنوع، بعتقد ضروري يعني ينترك أثر ضروري للأجيال اللي بتجي تقدر تبني على التجربة تبع اللي مرقوا، مش كأنه ما صار شيء. إنه صدقيني بالنسبة للذكرى ما بستسهل جاوب للسؤال، ما بعرف. يمكن أنا أحياناً I feel more peace بأنه ما أتذكر. أحياناً دماغ الإنسان وعقله ومشاعره بتختار شو بدها تتذكر. إنه ليش بدي أتذكر الشغلات البشعة إذا قدرت وصلت على محل في ديل، في اتفاق يعني ممكن بس الإضاءة على مراحل تاريخية مرقت بقساوتها اللي منع تكرارها، بس البحبشي بالماضي ما بعرف، أنا مش كثير معه. ممكن هيك نوع متحف بيساهم للأجيال التالية إنه مش بخف قرار الفوت بالحرب. جانب تاني ممكن يكون بيعمل نوع من الإحساس بالتعويض عند اللي خسره، إنه هيدا اللي خاض حرب وخسر خيه أو بيه أو أمه أو ابنه. وجود هذا المتحف إنه عم بيعمل له تعويض ما
بعد الاتفاق السلام اللي حصل إنه هودي ما ننتسوش الناس، إنه بعدنا عم نتذكرهم إنه كانوا عم بيشتغلوا لقضية عادلة. You think that you received the justice out of the whole process that came out of the inquiry and everything else later? Well, and the peace agreement or everything? Well, we received some level of truth. Justice, I don't know. أنا الشغل إذا بدك الفعلي اللي شفته مهم كتير هو الفيلم. الفيلم أنا أثر فيي بشكل مذهل. الفيلم اللي شفناه ممتاز لأنه هن اللي كانوا مشاركين بالحرب شاركوا بالفيلم بنفس الأدوار، وهي شغلة مهمة كتير. أقلها تعلموا كيف يمثلوا أو يعبروا، فهيدا نوع من العلاج الشخصي. I was the child. I was a soldier. I was the prisoner. For me, it's every time I watch it, it opens wounds and brings back the memories. I don't know what the Lebanon is like, but certainly in Northern Ireland there is a tradition for men to be very kind of stone-faced, not to show emotions. The first guy gets out, he's got a machine gun, he starts shooting them down the street. I hear the second guy gets out, he's carrying something, it's like a wee red and black tartan bag, what is it? And I can't get the door open, and I can see my dad, and my dad's been held back by a couple of guys, and I can hear him shouting, "That's my son in that car!" And I'm kicking, and I'm struggling, and all of a sudden, the door just pops open, as my daddy just runs right towards me, and I just run, and the car just goes up in the air, and goes bang down, it's blown apart, and there's blood coming out of my ears. And eventually the physical wounds heal, and I go home from hospital, but the family never talks about it. Like, what happened that day? You know, it was a relatively minor event in the scale of things happened in Belfast, you know? The me who I am today, I see back then a very angry young man, and today I now lecture in university. On the community development degree, and for me key to any conflict resolution has to be about education. كلنا عم نعيش كلنا يعني المشاعر اللي عم بيعيشوها والمشاعر الإنسانية هي وحدة يعني وين ما كان، مشاعر المشاركين بالحرب أو مشاعر الضحايا بالنهاية بتضيع أمام يعني أمام هول مآسي الحروب. واللي فاجأني إذا بدك أنه وقت انسأل أحدهم أنه إذا رجعت القصص، يعني هلأ رجع بالزمن ترجع تتجند بتقاتل، قال بعتقد إيه. داخل محاربون من أجل السلام وكأنه نحن نتوق إلى تطهر، وخلتني فكر وكأنه نحن مسؤولين. ومثل ما شفنا هاي الحروب الآلية بتصير مش بيعملوها هو الصغار أو بيقاتلوا، فبيعملوها بقرارات أحيانا دولية. صحيح هذا لا يعفي، أنا ما عم بقول إنه نعفي المسؤولية عن الفرد اللي بقاتل، بس مش هالقد يتحمل هو مسؤولية هيدي الحرب. الجمعية هون بعتقد ما نطرت حدا، يعني ما نطرت أجندة معينة أو مساعدة معينة تقوم بشغل، انعملت لأن في عناصر شافوا خطر عم يقرب صوب جيل جديد ما عاش الحرب أو ما ذكرت الحرب منا كتير واعية بباله، وهن كانوا مقدمين حتى يقوموا بالشغل. بتمنى نوصل لاتفاق مثل ما وصلوا بإيرلندا. أنا بتمنى أي نوع من التعايش بحاجة لكمبرومي، نتعلم نعمل هيدا الكمبرومي مثل ما عملوا بإيرلندا. لما يصير في إرادة عند الناس إنه اللي بيعطي معنى لحياتها هي إعطاء الحياة مش
إنزال الضرر أو الموت بالآخر بيصيروا هن أحسن. وهذا الشيء لمسته عند الناس اللي شفناهم، مثل ما لمسته بالشباب اللي أنا بعرفهم عم بشتغل أنا وياهم. What I always say, we try to plant seeds. We can't change the entire person. We can't change the entire country or the entire world, but we can try to plant some seeds and hope that these seeds will grow.